Good morning. நம்ம இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஆபரேட்டர்ஸ் இன் பைத்தான் பார்க்க போறோம். ஒரு ப்ரோகிராமிங் லாங்குவேஜஸ் வந்து நம்ம கத்துக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் அது ஒரு ப்ரோகிராமிங் லாங்குவேஜ் வச்சு நம்ம ஒரு கோட் எழுதணும்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து நமக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னா என்னென்ன டைப் ஆஃப் ஆபரேட்டர்ஸ் வந்து ப்ரோகிராமிங் லாங்குவேஜ் சப்போர்ட் பண்ணுதுன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும். அது தெரிஞ்சா மட்டும்தான் நம்மளால வந்து ஒரு எஃபிஷியன்டா சம் கால்குலேஷன்ஸை நம்ம ப்ரோகிராமிங் லாங்குவேஜ் வச்சு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும். ஓகே சோ அப்படி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அப்ப நமக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னா வாட் இஸ் ஆபரேட்டர்னு தெரிஞ்சிருக்கும். ஆனா என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஆபரேட்டர்ஸ் அந்த ப்ரோகிராமிங் லாங்குவேஜ் சப்போர்ட் பண்ணுது அண்ட் என்ன டைப் ஆஃப் நம்ம இன்புட் கொடுக்கலாம் பிளஸ் என்ன டைப் ஆஃப் அவுட்புட் வருதுன்னு தெரிஞ்சா மட்டும்தான் நம்மளால கால்குலேஷன்ஸ் பண்ண முடியும். Okay, so first we are move on to the definition of operator. So operator is a symbol which is used to perform some certain kind of calculations. Used to perform some certain kind of calculations, some certain kind of operations, or maybe we call as calculations. Okay, so for example, let us take one simple example for that. For example, I am going to perform 5 plus 6. That is an addition operation. So here the plus is a symbol. So operator is a symbol which is used to perform some certain kind of operation. So here I am going to perform addition operation. For example, I am going to perform multiplication. This is for multiplication. So operator is a symbol which is used to perform some certain kind of operations or maybe calculations. So without the help of operator, we are unable to perform any calculations. அப்போ நீங்க ஏதாவது ஒரு calculations பண்ணணும் அப்படின்னா வித்தவுட் ஆபரேட்டர்ஸ் இல்லாம இது பண்ண முடியாது. அண்ட் நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் என்ன அப்படின்னா சோ ஒவ்வொரு ஆபரேட்டரோட பர்பஸ் தெரிஞ்சுக்கணும். சோ என்ன ஆபரேட்டர் நம்ம என்ன ஆபரேஷன் பண்ணணுமோ அந்த கரெஸ்பாண்டிங் ஆபரேட்டர் நம்ம கரெக்டா டிசைட் பண்ணி தான் ஒர்க் பண்ண முடியும். நீங்க ராங்கான ஆபரேட்டர் செலக்ட் பண்ணிட்டு நீங்க எக்ஸெப்ட் பண்ண அவுட்புட் வரலாம் அப்படிங்கறத நீங்க பண்ண முடியாது. ஓகேங்களா? ஓகே சோ இப்போ இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சோ then there are some of the terminologies நீங்க கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும். That is called operands. Operatorனா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டெர்மினாலஜி என்ன அப்படின்னா programming operands அப்படின்னு நீங்க சொல்லலாம். Operands அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா it is a value. Means operands represents value, represents input. It means that input for operator. சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா நீங்க input for operator சொல்லலாம். இது represent an input for an operator. It may be means the inputs may be input means it is generally called as value சொல்லலாம். அதாவது இந்த இடத்துல addition operation பண்றேன். So that here 5 is operand and 6 also operand. So this is the input for this plus operator. So it represents the input for an operator. So it means it generally we call as values அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். The values may be directly represent பண்ணலாம். Means the values may be represented directly or it is stored in variable. Means stored in memory in terms of variable. அதாவது வேரியபிள ஸ்டோர் பண்ணி கூட ஒர்க் பண்ணலாம். வேரியபிள்ங்கிற கான்செப்ட் வந்து நான் அடுத்த வீடியோல என்னங்கிறது சொல்றேன். அதாவது ஒரு வேரியபிள ஸ்டோர் பண்ணி கூட நீங்க மீன்ஸ் ஐ மீன் தட் தி வேல்யூஸ் மெமரியில இருந்து கூட நீங்க ஆக்சஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணலாம். சோ இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சோ 5 plus 6 டைரக்டாவே வேல்யூஸ் நான் கொடுத்திருக்கேன். or otherwise you can do like this. So a plus 4. So a is a one memory, ஒரு மெமரியை ரெப்ரசன்ட் பண்றது. And there is a user defined name plus 4 is the input. So நம்ம கொடுக்கிற inputs வந்து அதாவது maybe direct input ஆ இருக்கலாம் or maybe it can be accessed from memory ஆ இருக்கலாம். ஓகேங்களா? Okay, so that is called operands. So operand means always to represent a value. So there are two terminologies we must know once if you want to know about operator. The first one, what is operator and what is operand. Operator na it is a symbol for indicating this particular type of operation you are going to perform. And second one, operand. Operand means it is a value direct இருக்கலாம் or it may be stored in a memory and accessed by using variable இருக்கலாம். So இதுதான் concepts. The next one, it's a very very important concept that is called types of operators. So the type of operators என்ன அப்படின்னா so ஒன்னு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா the factors இருக்கு based on number of inputs. The next one is based on the functionality. There are two factors we have based on the operations or functions. Operations or functionalities. There are based on these two factors, we are classifying the operators into different types.
Okay, the first one is based on the numbers. So based on the number of inputs, it will be classified as unary operator. It is called as a unary operator and binary operator. So I will repeat once again. So the based on the number of input, it will be classified as a unary operator, or it may be a binary operator. If you are saying it is a unary operator, the operator needs only one input. The operators need only one input is called as unary operator. For example, உங்களுக்கு புரியுறதுக்காக சொல்லணும் அப்படின்னா -5. Here minus operator represents sign of the number, sign of the value. Here minus அப்படிங்கிறது sign ஓட values indicate பண்றதா, so that it is called as so here இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா only one input, it means that only one value, ஒரே ஒரு வேல்யூ மட்டும் தேவைப்பட்டது அப்படின்னா then the operator is called as unary operator. அப்ப இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சோ இந்த இடத்துல ஒரே ஒரு வேல்யூ தான் இருக்கு, இந்த இடத்துல ஒரு ஆபரேட்டர் சிம்பல் இருக்கு, so then it is called as unary operator. Unary means it is a single. Then binary, we know it is a binary means it is a 2, so the operator needs two input, needs two inputs, means two values to perform their operation அப்படின்னா then it is called as binary operator. For example, 5 plus 6 means that I'm going to say 10 plus 23, so 99 divided by 45. So here there is a plus operator. If you want to add, so we need two inputs to perform this operation. Then then the plus operator will be called as binary operator. So the operator needs two values to perform their operations, then it will be called as binary operator. So again I can repeat, based on the number of inputs, it will be classified as unary operator, and another one is called as a binary operator. So unary operator means the operator needs only one input, there is only one value to perform its operation, then it is called as unary operator. Then binary operator means the operator needs two inputs, the operator needs two inputs to perform its calculation, then it will be called as binary operator. So here only I listed only few operators, but at the end means surely at the end I can discuss about the different kind of operators based on the functionalities. Okay, now move on to the next one, that is called based on the operations or functionality. அதாவது நமக்கு எவ்வளவு இன்புட்ஸ் வேணும் அப்படிங்கறது பேஸ் பண்ணி நம்ம டிவைட் பண்ணோம்னா பைனரி அண்ட் யூனரின்னு சொல்லலாம். இதே வந்து பேஸ்ட் ஆன் த ஃபங்க்ஷனாலிட்டி பேஸ் பண்ணி பண்ணணும் அப்படின்னா there are different categories we have. One is called as arithmetic operators. Second one, relational or comparison operators. Third one is logical operators. Then assignment operators. So next one, bitwise operators. Next one, membership operators, or simply called as special operators. So in that membership operators play a major role. Membership operators. Okay, so I can repeat once again. So based on the functionality, the operators are classified in, based on the functionalities, the operators are divided into different category. One is called as a arithmetic operator, and second one is called as a relational or called as comparison operators. Next one is called logical operators. Then assignment operators, bitwise operators, and special operators. So these are the some different classification of your operators based on the functionality. So that here what we need to do is we are going to classify based on the based on functionalities. And another one more also you can, if you want, you can add it, that is called identity operators. But we will discuss it later part. Don't worry, I can explain each and every operator separately.
So next I will move on to the first topic that is called as arithmetic operators. So the first one is called as arithmetic operators. So arithmetic operators, the purpose of arithmetic operator is to perform arithmetic operations. So the purpose is perform arithmetic operations. I can repeat once again. Arithmetic operators are used to perform some certain arithmetic operation. Perform arithmetic operations. So arithmetic operations. So it means that there are different kind of operator symbols we have. One is for there is to perform some certain kind of arithmetic operators, and the inputs or inputs must be a number. I think input means that it is a the input represents the data type, so that the input data type is number. Numbers, I mean that it may be integer or maybe float. So in Python, I am talking about only in Python. The next one is for output data type. Output data type is also the based on that it will be changed, so that it will be a number. It means that the output also the numbers. The based on the input it can change. So either it may be int or maybe a float. So this is the sum. This is the purpose. Arithmetic operators are used to perform some arithmetic operations, and the input for arithmetic operator is that's the numbers, and the output also to be a number. And just here I am going to list out some of the arithmetic operators will be supported in Python. So this is the operator. There is a symbol. So just I'm going to mention it. So what is the symbol? I'm saying that what is the name of that operator? What is the name of the operator? And also it is will be called as either unary or binary type. Unary or binary type. And the next one is so purpose, priority, and associative. So that is a priority, then associative, associativity, and it's a simple example. So this is for easy understanding. Just I can represent as a table. If you want, you can write in one by one also. That is on your choice. So here, so I'm going to represent the first operator that is called as a plus. So the next one is name of the operator, that is the addition operator. This is to perform addition operator. It will be act as a binary operator. It means that if you want to perform addition, we need two inputs to perform. So that is the meaning. So it is a binary operator. So the purpose is perform addition of two numbers. So that it will support another one more thing. So that is called data type support. So it will support numbers. It will support both the data type. We know both the data type means it may be int or float, but it will support only for the integer data type. So we will discuss about the priority and associated later part. For example, just I am going to perform 34 plus 56. So in order to perform addition operator, we need two inputs to perform. So that only we call as means binary operators. So it will the answer is 90. Okay, so next one, subtraction operator. Subtraction. So it will be applicable for numbers, and it will be act as both unary
and as well as binary. The subtraction operator means this minus symbol will be act as a both unary operator and as well as binary operator. So it is used to perform subtraction. Means in case for unary, represent the sign of the number, represent the sign of the number, and for binary case. So for the binary case, it performs subtraction between two numbers. Subtraction between two numbers. It means that always it will subtract from first number from second number from the first number. So that is the meaning of that purpose. Means that purpose of this arithmetic operator. Minus operator. And so for example, for unary case, a equal to minus 5. So here the minus, so for this unary case, so a equal to minus 5. So here minus is a symbol and 5 is a symbol. So 5 is an operand. So that here we need only one input to perform an operations. So that we call as unary operator. For in case of binary cases, I'm going to say a equal to 34 minus 56. Okay, so here, so 34. Here there are two operands are needed to perform a subtraction. So that it will it will return the answer. Means it always to subtract from first number. We subtract the second number from the first number. So that the answer is minus 22. So normally in a negative, it also it will return the exact results. Okay, and the third one, it is a multiplication operator. We call as a multiplication operator. Multiplication symbol. For multiplications, the numbers, it will be applicable, and so it will be act as a binary operator. It will act as only the binary operator, so that it performs multiplication of two numbers. So multiplication of two numbers. Okay, so the next one is multiplication of two numbers. For example, 3 into 2. So it is 6. The result is 6. Okay, and the next one, division. Division operator. So here the division operator, the input also be a number. Output also be a number. Another one more column also you have to add. That is called output. Output data type. So it's very important. Once you are going to perform any operation, the data type is very important. Output data type is also be a numbers. For all the operators, the output must be a number. Input also be a number. For other operators and all, it means that if you go with some different kind of operations, it will be changed. Okay, so just a minute, I can change. Okay, so now I can move on to the next one. So that's for a representation for it's not visible to us, so just a minute, I can change this order. So then after that, okay, so I think it's visible to us. Okay, so next one is a division operator. So it is operator also binary, and so it is perform division of two numbers and return quotient. So perform division of two numbers. Division of two numbers. I mean that quotient. I means and returns quotient. Then quotient in Tamil வந்து என்ன சொல்வீங்க அப்படினா இது வந்து ஈவன் சொல்வீங்க. இது வந்து only
quotient மட்டும் தான் ரிட்டர்ன் பண்ணும் உங்களுக்கு. So இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, so for example, so 45 divided by, I mean, so for example 48 divided by 6, so it will return 8. It will return only the quotients, and there is a type conversion will also will be applicable further. We will discuss after this. All the discussion of your operator we will discuss about that. Then modulo, we call as a modulo. So the input also be in a number, output also be in a number. It will be act as a binary operator, and so it's a perform division of two numbers and return remainder. Remainder மீதி வந்து ஒரு சப்ட்ராக்ட் டிவிஷன் ஆபரேஷன் பண்றீங்க, அதோட சப்ட்ராக்ஷனோட ரிசல்ட்ஸ் டிவிஷனோட ரிமைனிங் கோஷியன்ட் ரிமைண்டர் மட்டும் தான் ரிட்டர்ன் பண்ணும். சோ டிவிஷன் ஆபரேஷன் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா கோஷியன்ட் மட்டும் தான் வரும். இதே வந்து இதை யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா மாடுலோ ஆபரேட்டர் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா ரிமைண்டர்ஸ் கிடைக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் I'm going to say 56 modulus 3, so it will return 2. So because it returns the remainder. But இதே வந்து நீங்க division operation யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா 56 divided by 3, it will return 18. Because 18 divided by 18 into 3 54, so that division operation return quotient and modulo operator return reminders. Okay, so next one, it is a floor division. Floor division. Actually, this is a new operator is supported in Python. Actually, these operators will not be supported in language like C, C++, Java, and all. So this is, I mean, these 5 operators will be supported in all the languages. But this floor division operator will be supported, introduced only in Python. It is introduced only in Python, and also it will be act as a binary operator, and it performs the division of two number. It performs the division of two numbers and returns the next highest integer. Highest integer as the result. For example, I am going to say that for s equal to 56 divided by 3. So in this case, the exact value of division operation is 18.6667. So that it is the next highest integer, so it will return 19. So in case if there is a negative operator I have, so 56 divided by 3, so the answer is minus 18.66667. So that it will return my next highest integer, so that it is minus 17. So it is very, very important while you are going to work on this floor division operator. So if you are performing, if you are using, small correction, if you are using a floor division, it means a double slash symbol, so that it indicates it's a floor division. It always to return the next highest integer for perform your operations. So if you are unable to do that, so means that if you are using single slash, it will return only 18. The data types will play a major role, but we will discuss on the next thing. And the next thing is, it is a double star. It is called exponential operator. That is called exponential operator. And so the input also be in a number. Input also be a number, and it will be in a binary operator. And it performs power. It performs power operation. It means that exponential operations power, that is for example, so for example a equal to 2 double star 3, it means that 2 power 3. It means that there is a 2 power 3. So the first one indicates the base and second one indicates the power. So 2 power 3, so that it will return 8. So that only we call as exponential operators. So these are the different type of arithmetic operators are supported by Python. I will repeat once again. So the purpose of arithmetic operator is to perform different kind of arithmetic operations, so that the input for your arithmetic operator is a number, and then output for data type output has also be a number. And the different symbols are addition, subtraction, multiplication, division, modulo, floor division, and exponential operator. And this exponential operator also new to Python. Means these operators will not be supported by like Java, C, C++ and all. This operator is not possible to use, but in Python we can use double star for exponential. But in C and C++, Java and all, we are unable to use this double star as a power operator.
And for floor division also it is new to the Python, but only for other languages we have only 5 types of arithmetic operators, but here we have 7 type of arithmetic operators will be supported in Python. So here this returns a question and a modulo returns a reminder and a double slash return. Next it returns a question, but it returns the next highest integer. Okay, just we will discuss with the help of some compilers. Okay, just I'm going to perform addition operations. So it returns 5. So that it is see that it is a 4 plus 5. It is 9. So it returns 9. So that it perform addition of two numbers. So that it needs a 2 input. So that we call as it's a binary operator. And the next thing I'm going to represent minus 5. So it is an operator need only one operand. So that is called unary operator. For example, I'm going to perform subtraction of two numbers. So it will return. So it will return the exact difference. Means exact difference including the sign. So if the second number is greater compared to the first number, it returns the values only in the negative. It is like as a normal mathematical concepts. And for multiplications, yeah, sorry. So actually here, unfortunately, I used one extra space, so that is shows me error. So it is a first half, it returns to 20. Okay, so now we discuss only 3 operators. One is addition, subtraction, another one is multiplication. Next, I will move on to the next operator that is called division. For example, 42 divided by 6. So I think everyone knows that the answer is 7. No issue. But if I'm going to the 43 divided by 6, so it gives the exact result as 7.166667 like that. So there is a floating point value after the decimal point. Maximum it allocates to 12 digits. After the decimal point, maximum 12 digits are allowed. 12 digits maximum allowed. 12 or 15 digits are up to 15 digits are maximum allowed to represent. Clear? Okay. So in case 43 double slash 6, it returns. That is a small correction. It is not an extra raised number. It returns only the integer part. Integer part. It is not a flow. So next, so same thing here. There is a small changes here. It is 18.663, so that it will return only 18. So here also it returns only that 18. So just minus 43 divided by 6. This is for minus 7. So in case minus 43 divided by means a floor division by 7. So it will return minus. So only it returns the whole part. That is dot digits for the return part. So it's a floor division concept. Okay, and in case 43 modulo 7, it is written so on the remainder. Here the exact question is 7 into 6 43, so the remainder is 1. So that it returns a remainder. And for power operator 2 double star 3, it returns 8. 3 double star 2, that is a 3 power 2, it returns 9. 4 double star 4. So that's 16 into 16, so 256 it will return. So this is the purpose. These are the different kind of arithmetic operators is supported by in Python language. And the next thing is it's a priority. For example, if I'm going to represent like this, 4 plus 5 minus 6. Here, so here there are 2 operators are there. So first of all, we must know, so many of them means in mathematical always we are going to process from left to right. So that first we are going to process plus and the next one is called as minus. So actually here it is not like that. Here it's for that only you are going to use the concept of priority. So the priority always repeat importance. Always the priority plays the major role for selection of operator. So these are the different kind of operators we have. So that for every operator have a own priority. So based on the priority only it will work. So that the first one means here I am going to discuss only the priority in for arithmetic operators only. Here I am going to discuss only the priority order for arithmetic operator. In arithmetic operator, the first priority goes for exponential operator, and the next priorities goes for a group, that is for either multiplication. These are all groups. So these are all groups, and so the next priority goes for addition and subtraction category. So this is the priority order. So always the first operator execution is that is a double star operator. Then followed with the division. Means that the multiplication category, multiplication group, either multiplication, division, or remainder or floor division. So this operator will work. Means it have an equal priority.
and plus minus for the next priority. Okay, so now let us see the expression. Here my expression is 4 plus 5 minus 6. Here the means here the more than one operators are belongs to the same category. Here நமக்கு என்ன இருக்கு ரெண்டு ஆபரேட்டர்ஸ் இருக்கு பிளஸ் இருக்கு பிளஸ் மைனஸ் இருக்கு இந்த ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்க அப்படினா ஒரே கேட்டகரிக்குள்ள தான் இருக்கு. It means that both are having a 3 priority 3. அப்போ क्वेश्चन என்ன வரும் அப்படினா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பிளஸ் பண்ணனுமா மைனஸ் பண்ணனுமா அப்படின ஒரு queries வரும். For that we have to use the principle of associative principle. அதாவது ஒரே ஆபரேட்டர் கேட்டகரி வந்து more than once இருந்தது அப்படினா எந்த ஆபரேஷனை ஃபர்ஸ்ட் பெர்ஃபார்ம் பண்ணனும் அப்படிங்கறத டிசைட் பண்றது associative principle. I will repeat once again. So அதாவது ஆக்சுவலா இந்த லிஸ்ட் ஆஃப் ஆபரேட்டர்ஸ் இருந்ததுன்னா அந்த லிஸ்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் எந்த ஆபரேட்டர் பெர்ஃபார்ம் பண்ணனும்னு டிசைட் பண்றது priority. So அதே ஆபரேட்டருக்குள்ள வந்து ஒரே ஒரு குரூப்ல இருக்க ஆபரேட்டர் திரும்ப ரிப்பீட் ஆயிருச்சு அப்படின்னா எந்த ஆபரேட்டரை ஃபர்ஸ்ட் பெர்ஃபார்ம் பண்ணனும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா then it will be called as associative principle. So that is called left to right, simply called as L to R. So L to R method நீங்க follow பண்ணனும். That is L to R, that is LR ன்னு சொல்லுவோம். So normally we call as L to R. Means left la irundhu right நீங்க process பண்ணனும். For multiplication means for minus also, for all the operators also. So here also we have to do the same thing. So L to R, and so here also it is a left to right, and here also it is a left to right. But here for exponential operator, for here also it is a L to R. For exponential operator, we have to work with right to left. There is a small difference we have, that is called right to left. So that is simply we call as R to L. Okay, let us have a discussion with that. See that here it is a 4 plus 5 plus 6. Here there are different operator 5 and minus 6. So that here I am going to process. So for example, my input is 4 plus 5 minus 6. So this is the example I am going to process now. So here for this thing, so that here papadina rendu irukku plus irukku minus irukku. Now you have to see the priority for those operators plus and minus. The priorities are same. In this situation we have to use associative principle, that is left to right. அதாவது நீங்க லெஃப்ட்ல இருந்து தான் process பண்ணனும். அப்படி பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் எந்த ஆபரேட்டர் இருக்கோ அந்த ஆபரேட்டர் நீங்க டிசைட் பண்ணிக்கலாம். சோ the ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஆபரேட்டர்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்க. சோ அதாவது நம்ம கொடுத்த எக்ஸ்பிரஷன்ல ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கிற ஆபரேட்டர் வந்து பாத்தீங்க அப்படினா இந்த இடத்துல பிளஸ் இருக்கு. So left to right principle தான். So that 4 plus 5 நம்ம work பண்ணனும். So plus is a binary operator, so that we needed two inputs. So plus ஆபரேட்டருக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கணும், ஆபரேட்டருக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஒரு நம்பர் எடுத்து ப்ராசஸ் பண்ணனும். So here one input வந்து 4, இன்னொரு input வந்து உங்களுக்கு 5. So that it is a 4 plus 5, it is a 9. Then remaining அப்படியே as usual எழுதுங்க. So 9 minus 6. இப்போ நான் ஒரே ஒரு ஆபரேட்டர் தான் இருக்கு minus. Now you have to perform the operation. So answer is 3. So just I'm going to enter. It is the 3. It returns 3. In case I'm going to return like this, 4 minus 55 division by 2. So like that I'm going to write. So for example here just we'll discuss about that. So example 2. This is for example 1 and this is for example 2. So இப்போ இந்த கேஸ்ல வந்து பாருங்க, so 2 star 3 minus 5 divided by 2. இதுல என்னென்ன ஆபரேட்டர்ஸ் இருக்குன்னு ஃபர்ஸ்ட் நீங்க தெரிஞ்சுக்கங்க. So the operators வந்து பாத்தீங்க அப்படினா, so இதுல இருக்கிற ஆபரேட்டர்ஸ் ஸ்டார் இருக்கு, மைனஸ் இருக்கு, டிவிஷன் இருக்கு. So now you have to see the priority. So இந்த priority வந்து பாத்தீங்க அப்படினா ஸ்டார் ஒரே ஒரு ஸ்டார் தான் இருக்கு. So it is a multiplication operator. So that வந்து second priority இருக்கு, மைனஸ் இருக்கு, third priority இருக்கு, and third one is the division operator. So quotient return பண்ணது it is a division. So that it is also a second priority. Okay, so அப்படியே வந்து பாத்தீங்க அப்படினா it is a division operator, it is a second priority. So இதுக்கும் second priority தான். So அப்ப என்னன்னா, so இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா highest priority வந்து பாத்தீங்கன்னா lowest number have highest priority. Star க்கும் highest priority வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 தான்.
So division 2 இருக்கு. அடுத்த priority வந்து next highest priority goes to minus. ஓகேங்களா? ஓகே. சோ அப்படி நீங்க பார்க்கும்போது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சோ அப்போ இதுல வந்து more than one operators இருக்கு. So for this case more than one operators இருக்கு. More than one category இருக்கு. More than one இருக்கு. One time வந்து the operator category வந்திருக்கு. So that we have to use associative principle, that is called L2R. ஏன்னா இது எல்லாமே ஒரே குரூப் தான். எதுனா மல்டிப்ளிகேஷன், டிவிஷன், மாடுலோ அண்ட் ஃப்ளோர் டிவிஷன் எல்லாமே ஒரே ப்ரையாரிட்டி தான், செகண்ட் ப்ரையாரிட்டி தான். இது ஒரு குரூப்னு சொல்லணும். அப்ப அந்த குரூப்ல இருக்கிறதா ப்ரையாரிட்டி இருக்கிறதுனால we are going to use the principle of L2R. L2R principles தான் நீங்க யூஸ் பண்ணணும். L2R னா லெஃப்ட் டு ரைட் தான் நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணணும். அப்போ நீங்க லெஃப்ட் டு ரைட் நீங்க ப்ராசஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வர இன்புட்ஸ் என்னன்னு பாருங்க. சோ உங்களுக்கு வர இப்ப இந்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸிட் ஆயிருக்கிற ஆபரேட்டர் வந்து ஸ்டார். சோ இந்த குரூப்ல இந்த ரெண்டு ஆபரேட்டர் தான் பார்க்கணும். இந்த ஆபரேட்டர்ல ஃபர்ஸ்ட் எந்த ஆபரேட்டர் வந்திருக்குன்னு இந்த கொடுத்த எக்ஸ்பிரஷன்ல பாருங்க. சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார் வந்திருக்கு. சோ தட் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார் பண்ணணும். அப்ப ஸ்டார் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்டார் இஸ் a பைனரி ஆபரேட்டர். சோ தட் இந்த பைனரி ஆபரேட்டருக்கு நமக்கு ரெண்டு இன்புட் வேணும். சோ ஒன்னு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒன் இன்புட் வந்து ஆபரேட்டருக்கு முன்னாடி பிஃபோரா இருக்கிறதும் ஆபரேட்டருக்கு பின்னாடி இருக்கிறது எடுத்துக்கணும், ஆஃப்டரா இருக்கிறதும் எடுத்துக்கணும். So that one input is 2, another input is 3. So it is star, it is a multiplication, it is not a double star. Okay, so clear. So that the first operation நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா we are going to perform only between 2 star 3. So here 2 star 3 equal to 6. 6 minus 5 divided by 2. So sorry, 6 minus 5 divided by 2. So this is the expression we have. Again now, so the star முடிஞ்சிருச்சு. நீங்க அடுத்த ஆபரேஷன் போகலாம். It is a division. So let's say left to right. So that division பண்ணனும். 5 divided by 2. So என்ன இருக்கும் அப்படின்னா 6 5 divided by 2. So that it is a 6 minus 5 divided by 2. That is called 2.5. But here the data type conversion plays a major role, but we have discussed it later part. So 6 minus 2.5. So that it is a 3.5. So next minus மட்டும் தான் இருக்கு. ஒரே ஒரு ஆபரேட்டர் இருக்கனால associative rule தேவையில்லை, because we have only one operator. So we have only one operator. So we have to perform. So just I'm going to perform. It returns a 3.5. So that நீங்க எப்போ பண்ணனாலும் சரி இந்த priority of operators வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். So அடுத்த எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் with the help of some other category. So example 3, I'm going to use 4 divided by 5, again divided by 2, floor division 4, multiplication 2, plus 6 minus double star 2, minus 3, plus 4. Okay, so assume that this is the expression I have. So always the evaluation of the expression is very very important. So the expression எப்படி evaluate பண்ணனும்னாலும் உங்களுக்கு ஈஸியா தெரியும். அப்ப this is the expression I am going to follow. அப்ப வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா first of all highest priority operator என்னன்னு பார்க்கணும். இந்த கேட்டகரியில இது எல்லாமே arithmetic operators மட்டும் தான் இருக்கு. So that இப்ப இதுல highest priority வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா according to that the double star have highest priority. ஒரே ஒரு டைம் தான் இருக்கு. So one time மட்டும் தான் இருக்கு. So அடுத்த group of operator வந்து பாத்தீங்கன்னா division category, I mean multiplication category. So next highest priority goes to that is called என்னென்ன இருக்கு பாத்தீங்கன்னா multiplication of the groupல division, again ஒரு division இருக்கு, again floor divisions இருக்கு, again star இருக்கு. So then அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா அடுத்த next highest priority, that is a third level வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா so the next highest priority for plus, then followed by minus. So நீங்க எந்த ஆர்டர்ல இருக்கோ அந்த ஆர்டர்லயே எழுதிக்கீங்க, அப்பதான் உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். இது more than one times இருக்கு, there is a group இருக்கு. So that here அப்ப first வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த double star இருக்கு. First double star வந்து எவ்வளவு டைம்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்க. ஒரே ஒரு டைம் மட்டும் தான் இருக்கு. So that வந்து ஒரே ஒரு டைம் மட்டும் இருக்கறனால வந்து associative rule அந்த double starக்கு தேவையில்லை. But double star வந்து என்ன ஆபரேட்டர்? It is a binary operator. Binary operator என்ன? We need two inputs. So அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு இன்புட்ஸ் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா அப்போ ஆபரேட்டருக்கு முன்னாடி இருக்கிறது ஒரு இன்புட், அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிறது ஒரு அவுட்புட். இட் மீன்ஸ் தட் இட் இஸ் முன்னாடி இருக்கிறது பேஸ், இது பின்னாடி இருக்கிறது பவர். That is called 6 power 2. 6 power 2 it is a 36.
So இப்போ நம்மளோட ஆபரேஷன்ஸ் என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னா so இதுதான் so that it is இந்த ஆபரேஷன் தான் நம்ம பெர்ஃபார்ம் பண்ண போறோம் so it is a 6 power 2 so என்ன ஆபரேஷன் பண்ண போறோம் அப்படின்னா 6 power 2 it is a 36 I'm going to perform 6 power 2 okay so okay so now in the expressions தான் நமக்கு replace ஆகணும் so now this 6 power 2 is replaced by 36 okay so இந்த level priority நமக்கு முடிஞ்சிருச்சு it will be over. Okay, I will move on to the next highest level priority that is for multiplication group. So, for more than one, we must use the principle that is called L to R. இப்போ L2R போறீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க பண்ண போறது டிவிஷன் அப்போ நீங்க லெஃப்ட்ல இருந்து ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு வரும்போது இந்த ஆர்டர்லாம் வரணும் அப்படி வரும்போது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுதான் ஹையஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி அப்போ 4 டிவைட் பை 5 அப்ப இதுதான் ஏன்னா டிவிஷன் ஆபரேஷன் இருக்குன்னா முன்னாடி இருக்கிறது ஒரு ஆபரேட்டர் பின்னாடி இருக்கிறது இன்னொரு ஆபரண்டா எடுத்துக்கணும் சோ 4 டிவைட் பை 5 சோ இந்த ஆபரேஷன் தான் நான் இந்த இடத்துல லொகேட் பண்ண போறேன் சோ இப்போ இத நான் லொகேட் மீன்ஸ் ப்ராசஸ் பண்ண அப்படின்னா எனக்கு வரது 4 டிவைட் பை 5 so 4 divided by 5 ஓட ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்க அப்படினா so 4 divided by 5 equal to 0.8 so now I'm going to replace so 0.8 so the operations so 4 divided by 5 so it is 0.8 okay so 0.8 so இது அப்படியே வந்திருக்கும் உங்களுக்கு okay so next இந்த இது முடிஞ்சிருச்சு okay so the next operator வந்து again ஒரு division so மறுபடியும் நீங்க L2R தான் proceed பண்ணனும் அப்ப மறுபடியும் L2R proceed பண்ணும்போது again உங்களுக்கு இந்த division operator வந்திருக்கு division operation வந்திருக்கு அப்படினா again நீங்க எப்படி வர்க் பண்ணனும் அப்படினா left to right principle தான் so that again எப்பவுமே ஒரே ஆர்டர்ல தான் வராது in betweenல கூட நடக்கலாம் பட் இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா left to right process பண்ணும்போது வர அவுட்புட்டே again நம்ம இன்புட்டா எடுக்க வேண்டிய situation so ஆபரேட்டருக்கு முன்னாடி இருக்கிறது ஒரு ஆபரண்ட் quotient இருக்கும் means quotient it's a numerator இருக்கும் and it will be a denominator இருக்கும் so that so here 0.8 divided by 2 so 0.8 divided by 2 so that it will return 0.4 so just I'm going to work with 0.4 here 0.4 so sorry just I can copy this and I can replace so 0.8 divided by 2 the answer is 0.4 okay the next thing is next operation is again so this division is also over அடுத்து என்ன பண்ணனும் சோ அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா floor division only returns a whole part தான் so floor division எங்க இருக்கு it's a 4 divided by 4 so அடுத்து நான் பண்ண போறது வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 divided by 4 equal to 1 தான் so that I am going to perform this operation so I can change the color so I'm going to perform 4 divided by 4 this is for our understanding da so again 4 divided by 4 it is a 1 so that I can copy this so this 4 divided by 4 the exact answer is 1 so then okay முடிஞ்சிருச்சு so this floor division is also over the next one is a star means it's a next operator star so from left to right process பண்றீங்க அப்படினா this is a star so operatorக்கு முன்னாடி இருக்கிறது ஒரு input பின்னாடி இருக்கிறது ஒரு input so that அப்ப ஒரு input வந்து 1 ஒரு operand வந்து 1 இன்னொரு operand வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 so 1 star 2 answer is 2 so just I'm going to perform so 1 star 2 the answer is 2 so now it will be changed okay so I think it will be changed now I mean this multiplication is also over then the next thing is next I will go move on to the next highest priority for group so here also more than one operators are there so that L2 more than one time exists so again I am going to use the principle of associative principle for that again we have a plus first one is a plus so again it is a left to right so that I am going to use this principle so I mean if I am going to use this so that here I am going to use 0.4 plus 2 so answer is 2.4 so it is 2.4 so the answer is 2.4 so again answer is 2.4 it will be replaced as 2.4 so again so that the plus is over so this plus is over
Next, I move on to the next one, that is called again plus. So again left to right principle. So again plus 2.4 plus 36. So that is the operation I want to perform. So that is a 2.4 plus 36, 38.4. So just I'm going to change it now. So it will be changed as 38.4 minus 3. So the next thing is only one operator. So this plus is also over. The next thing is I have a minus. So only one operator, 38.4 minus 5, which is called 35.4. So that is the answer. Okay, so now we have to check it whether it is correct or wrong. That is a 35.4. So it is written 35.4. That's the final answer. So if you have a familiar in that operator execution principle, then you can easily solve it. So only the is you must to know about the priority and associative principle. எப்ப நீங்க associative யூஸ் பண்ணணும்ங்கறத நீங்க clear-ஆ தெரிஞ்சுக்கணும். Either it's L2 or R2L அப்படிங்கறத நீங்க clear-ஆ தெரிஞ்சா மட்டும் தான் work பண்ண முடியும். Okay, I'll move on to the another one more examples which is related for execution operator. I mean, so that exponential operator. That is for example 4. So in that, this time can use star 3, star, okay, 2, star 2, okay, it is 3, again divide by 3. So this is a principle, for example, I am using. So here the highest priority goes to double star, again it is double star, 2 times the double star exists. The next highest priority is star 1, sorry, division 1. This is the next highest priority. So here more than one time is there, so that I need to perform R to L. But actually for the remaining operators, still now we discuss about L to R. But here R to L is there. So here what we need to do is we are going to perform only in R to L. So that you are going to process here. So that means கடைசி என்ன இருக்கும் அதான் எடுத்துக்கணும். ஸோ அதனால நீங்க இந்த டபுள் ஸ்டார் தான் நீங்க பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும். ஸோ இந்த டபுள் ஸ்டார் எங்க இருக்கு அப்படின்னா இதுதான். ஸோ நீங்க ரைட் சைட்ல இருந்து மூவ் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் டபுள் ஸ்டார் வருது ரைட் டு லெஃப்ட் வரும்போது. ஸோ தட் டபுள் ஸ்டார் இருக்கு, லெஃப்ட் சைட்ல இருக்கிறது ஒரு ஆப்பரண்ட், ரைட் சைட்ல இருக்கிறது ஒரு ஆப்பரண்ட். ஸோ லெஃப்ட் சைட்ல 2 இருக்கு, ரைட் சைட்ல 3 இருக்கு. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் 2 பவர் 3. Don't consider it's a 3 power 2. It is order same da, but only the processing வந்து தான் ரைட்ல இருக்கிறத எடுத்துக்கணும். So it will be performed as 2 power 3. So that is called 8. It will be considered as 2 power 3. It is called as 8. Okay. So now it will be replaced as 8. So it will be replaced as 8. So this double star is over. Okay. So then I'll move on to the next one. Again, it is a double star. So for a double star, I need to process from right to left. So that again, if you are processing from right to left, I mean right to left, only one operator is there now. So I will time start panala. So that if I am do double star 8. So that it means that it is a 2 power 8. So 2 power 8 equal to 256. So we are getting answer is 256 divided by 3. So now we are performing the answer between the 256 divided by 3. That is called 85.3333. It will written like this. So just if you want, you can check it. So 1, so that 85.3. So just you can check it. 85.333. So like that it will works. So maximum 15 digits are allowed after the decimal points in Python. Okay. So this is the way we need to process that your expressions. Clear? So that only if the priority and associative plays the major role for evaluation of the expression. So that always you must remember about the priority and associative principle for all the operators. So then only we can able to solve any kind of expressions. So whenever you're going to perform any calculation, you must to understand the order. Without understanding the order of the evaluation, it is very difficult to predict it. This is the concept of arithmetic operators. In next video, just we'll discuss about on next operators.